atomic model was first described by scientist Bohr in his third postulate, which considered the postulate concerning spectrum or absorption or emission of radiation. Under that title, we know that whenever electron absorb energy, then it gains energy and moves from ground state to excited states. And if we remove energy, then electron come back to the initial position and they will radiate energy, and that radiation will be considered as spectrum. So if we want to define spectrum, then we can say that spectrum is the collective form of electromagnetic radiation. And under this title, we'll explain different types of spectrum available in chemistry. That means we can say spectrum can be natural, spectrum can be artificial, spectrum can be atomic spectrum, spectrum can be molecular spectrum. We can also say that spectrum can be continuous, spectrum can be discontinuous. So অনেক টাইপের স্পেকট্রাম নিয়ে আমরা এই চ্যাপ্টারটাতে ডিসকাস করতে চাচ্ছি। তাহলে আমরা একটু দেখি যে স্পেকট্রামের ডেফিনেশনটা আমরা একটু পড়বো এখান থেকে। Spectrum is a condition that is not limited to a specific set of values but can vary without steps across a continuum. Or we can say spectrum, a continuum of color formed when a beam of white light is dispersed so that its component wavelengths are arranged in order. That means rainbow is considered as the example of natural spectrum. Or you can say that if we look at nature, then you can see you will find different colorful material there. So that colorful material can also be considered as one of the form of spectrum, which can be considered as molecular spectrum. And the third definition is any of various continua that resemble a color spectrum in consisting of an ordered arrangement by a particular characteristics, such as based on their frequency, based on their energy, based on their wavelength. তাহলে স্পেকট্রাম কাকে বলে আমাদের ডেফিনেশনটা জানতে হবে। স্পেকট্রাম বলতে আমরা একেবারে সিম্পলিফাইড ডেফিনেশন হচ্ছে স্পেকট্রাম continuous form. So spectrum is collective form of electromagnetic radiation. সবচেয়ে সহজ ডেফিনেশন আমরা এটাই বলতে পারি। Or আমরা বলতে পারি যে rainbow is an example of spectrum. That means whenever you will pass white light through a prism, then it's split into 7 different colors. So that components wavelengths are arranged in order, which can also be considered a spectrum. তাহলে spectrum হলো যে mixture of wavelength or collective of wavelength. And if the spectrum is given by atom, then it will be considered as atomic spectrum. And if we get it from molecule, then it will be molecular spectrum. And the idea given under Bohr's atomic model is actually the concept of atomic spectrum. You can see the statement here. When atoms are allowed to excite and then the applied energy is removed, then the radiation appears is called atomic spectrum. But molecular spectrum is different. The spectrum which is formed due to interaction of molecule in electromagnetic radiation is called molecular spectrum. অর্থাৎ এটাকে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে তুমি এখন যেখানেই বসে আছো তার চারদিকে তাকালে দেখবে যে অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছ যেগুলোর কালার আছে। তাহলে এখন যদি চিন্তা করো যে যে কোনো একটা ম্যাটেরিয়াল তুমি দেখতে পাচ্ছ এটার একটা পার্টিকুলার কালার আছে, ফর এক্সাম্পল একটা রেড পেন আছে তোমার টেবিলে অথবা একটা ব্লু কালার পেন আছে। তাহলে এখন যদি আমরা চিন্তা করি যে এই ম্যাটেরিয়ালটা কেন রেড হয়েছে অথবা এই ম্যাটেরিয়ালটা কেন ব্লু হয়েছে, তাহলে ফিজিক্সে পড়ে আসছো যে কোনো একটা ম্যাটেরিয়ালকে আমরা তখনই দেখতে পারি যখন ম্যাটেরিয়ালটার উপরে লাইট পড়বে এবং লাইটটা রিফ্লেকশন হয়ে তোমার চোখে পড়বে
এবং চোখে এটা একটা ইমেজ ক্রিয়েট হবে, তখন তুমি তাকে দেখতে পাবে। কিন্তু কোশ্চেন হচ্ছে যে তাকে আমি রেড কালার কেন দেখতে পাচ্ছি? তাহলে এটাকে যদি আমরা চিন্তা করি স্পেকট্রামের কনসেপ্টে, তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে দ্যাট ম্যাটেরিয়াল ইজ রেডিয়েটিং radiation, the wavelength of which is similar to the wavelength of red light. That's why we are observing the material in the form of red color. So that is considered as one of the form of molecular spectrum, because your pen is consisting of some material where the system materials are existing in molecular form. So we can say this is not atomic spectrum. Atomic spectrum is 100% experimental. This is not natural case. But molecular spectrum is natural, or sometimes it can be artificial also. যেমন আমরা বলছি যে তোমার বাসায় যে টিউব লাইটটা জ্বলছে বা তুমি বাসায় যে বাল্বটা জ্বলছে, ওখান থেকে যে লাইট এনার্জিটা পাচ্ছ, দ্যাট ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ মলিকুলার স্পেকট্রাম, বাট দিস ইজ আর্টিফিশিয়াল। তার কারণ হচ্ছে যে ইলেকট্রিসিটি যখন যাচ্ছে, ইলেকট্রিসিটিটা যখন পাস করেছে ওই টিউবলাইটের মধ্যে যে ম্যাটেরিয়াল গুলো আছে, ওখানে ইন্টারাকশন হয়েছে, এনার্জি ডেভেলপ করেছে, দ্যাট এনার্জি ইজ অ্যাপিয়ারিং ইন দ্য ফর্ম অফ লাইট, সাম পার্ট ইজ converted in the form of heat energy also. That is another form of spectrum. যে স্পেকট্রাম যে শুধু আর্টিফিশিয়ালি হয় তা না, এটা ন্যাচারালি হতে পারে। স্পেকট্রাম অ্যাটমের জন্য হতে পারে, স্পেকট্রাম মলিকুলার জন্য হতে পারে। Spectrum can be continuous, like rainbow. This is continuous spectrum. Spectrum can be discontinuous. You can see these two are discontinuous lines. Spectrum can be for absorption system. Spectrum can be emission system. And you know that according to physics, whenever light energy is absorbed, then it appears black color. And whenever light energy is emitted in the form of visible radiation, then based on the wavelength, you will see them in the form of different color. So emission spectrum is colored, but absorption spectrum is always dark. So we can say that spectrum can be continuous, spectrum can be discontinuous, spectrum can be absorption, spectrum can be emission. তাহলে আমরা মেইনলি জানবো যে স্পেকট্রামটা কাকে বলে, স্পেকট্রাম কয় টাইপের হতে পারে। এই ডেফিনেশন গুলো আমাদেরকে এমসিকিউ এর জন্য বা নলেজ বেস কোশ্চেনের জন্য পড়তে হবে। হোয়াট ইজ স্পেকট্রাম এন্ড দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ডিফারেন্ট টাইপ অফ স্পেকট্রাম। আর ওই যে অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রাম আর এমিশন স্পেকট্রাম ওই জিনিসটা বুঝলাম যে লাইটের দিয়ে যেটা বুঝেছিলাম। ওকে, তাহলে অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রাম হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু বোরস অ্যাটমিক মডেল, whenever any material is given any energy, for example, if I write like this, so this is energy level 1, this is energy level 2, and this is the electron, and if we provide energy, it will jump from lower state to upper state. In that case, they will absorb energy, and in whenever they are absorbing energy, their velocity increases, they are moving from their own position to upwards, and during that time the type of spectrum will appear, will be considered as absorption spectrum, and the amount of energy you are providing will be totally absorbed by the material. And we know that according to physics, if any material absorbs the total energy given, then it appears in the form of light. যে আমরা চারদিকে যেগুলোকে কালো দেখতে পাই, তার কারণ হচ্ছে the material absorbs the total radiation given into it, and if we remove energy, then they come back to their initial position, then the amount of energy absorbed will be radiated, and this radiation will appear in the form of different color, but sometimes they can also be colorless depending on the wavelength of the radiation. যে ইমিশন সবসময় যে কালার হবে তা না, ইমিশনটা ভিজিবল রেঞ্জের মধ্যে হলে কালার হবে, বাট if it is other than visible, then it is colorless.
ওকে, তাহলে আমরা ডিফারেন্ট টাইপ অফ স্পেকট্রাম যেটা বললাম, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? কন্টিনিউয়াস, ডিসকন্টিনিউয়াস, অ্যাবজর্পশন, ইমিশন, মলিকুলার অ্যান্ড অ্যাটমিক স্পেকট্রাম। তো যদি না থাকে তাহলে আমরা এখন হাইড্রোজেন স্পেকট্রামটা পড়বো। So according to Bohr's atomic model, we know that hydrogen is the element having one electron in its ground state or first energy level. And we also know that according to Bohr's atomic model, there are some approved areas surrounding nucleus which can be called as orbit or energy level. And orbits are quantized, that means they are maintaining a fixed distance from each other. And different orbit holds different number of electrons. And different orbit will hold different amount of energy. And if we provide energy, then the electron from lower state can jump into the upper state. So we can say that this is ground state. And this is first energy level, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. This is how we can reach up to infinite. And this energy gap is fixed. That means the amount of energy required for this jumping will be same for this jumping. And thus, if we consider that 10 joule energy is required for each jump, then if we provide this electron 20 joule of energy, then it will give 2 jump and will move from first energy level to third energy level. And if we provide more, it will give further jump to the next level. And thus, if we allow 60 joule of energy for this electron, then what happens? This electron will give 1, 2, 3, 4, 5, 6 jump, because you have given the energy required for jumping. And now it is existing in 7th energy level, which is not its regular energy level. We can say this is excited state. And when electron reaches or exists in excited state, and if you do not remove the amount of energy supplied, then they will exist in that level. They will not come back to their own position. That means we are giving the system 60 joule energy, and gaining that amount of energy, electron is jumping from one level to another and reaches at 7th energy level. And if the energy of the system is fixed, then it will remain at 6th energy level. But if we allow to lose 10 joule of energy, then the electron from 7th level will return to 6th energy level. If we remove 20 joule of energy, then the electron from 7th energy level will reach at 6th energy level. Sorry, 5th energy level by losing 20 joule of energy. And if we remove 30 joule of energy, then electron which was at the 7th level, now it comes to the 4th. If we remove 40 joule of energy, then electron from 7th level will come to 3rd energy level by losing 40. If we remove 50 joule of energy, then it will be at 2nd energy level by losing 50. And if we remove 60, then it comes back to its initial position, that is in the 1st energy level. So from this figure we can say that we are transferring electron from 7 to 6 or 7 to 5, or the possibility 7 to 4, possibility 7 to 3,
possibility 7 to 2, and possibility 7 to 1. The question is, according to Bohr atomic model, whenever electron returns from its excited state to lower state, then it loses energy. And the amount of energy loses by the system will appear in the form of radiation, which is considered as spectrum. That means you are getting spectrum for this case, for this one, this one, this one. That is for each and every cases you will get some spectrum. The question is, will they appear in the form of same type of characteristics or different? বলতে পারো যে এই যে স্পেকট্রাম গুলো আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই পাবো, প্রত্যেকটা স্পেকট্রামের ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেম হবে কিনা? স্যার ডিফারেন্ট হবে না? ডিফারেন্ট হবে। এদের হচ্ছে যে ওয়েভলেন্থ সেম হবে কিনা? স্যার সেম হবে না। নো স্যার, সেম হবে না। তাহলে ওয়েভলেন্থ মিনিমাম কোনটার হবে আর ম্যাক্সিমাম কোনটার হবে বলতে পারবো? কোনো আইডিয়া? স্যার ম্যাক্সিমাম এনার্জির লোয়েস্ট ওয়েভলেন্থ হবে। ম্যাক্সিমাম এনার্জি লোয়েস্ট ওয়েভলেন্থ, দ্যাটস দ্য রাইট আনসার। কারণ আমরা পড়েছি যে এনার্জি অ্যান্ড ওয়েভলেন্থ হচ্ছে ইনভার্স রিলেশনশিপ। তাহলে আমরা যদি এটা চিন্তা করি ও ম্যাক্সিমাম এনার্জি মিট করছে, তাহলে ওর ওয়েভলেন্থ কি হবে? মিনিমাম হবে। তাহলে এটার জন্য আমি পাচ্ছি মিনিমাম ওয়েভলেন্থ, আর এটার জন্য আমি পাচ্ছি ম্যাক্সিমাম ওয়েভলেন্থ। বাট এদের জন্য আমরা যেটা পাবো সেখানে ওয়েভলেন্থ গুলো কি সবারটা সেম হবে না ডিফারেন্ট হবে? স্যার ডিফারেন্ট। Different হবে, because they are emitting different amount of energy. And that's why analyzing this issue, different scientists explains the spectral concept for different lines. So 7 to 1, this type of spectrum was explained by scientist Lyman, and that's why after the name of the scientist it is called Lyman series. And when electron returns to second level, the spectrum was explained by scientist Balmer. It's called Balmer series. And this is scientist Passion explained this one, Passion series. Then after the name of the scientist Brackett, it is called Brackett series. Then it is called Font series, and this is called Humphrey series. So for hydrogen atom, we know that it has only one electron. This is the very simplest structure of atom, because this is the only element holding one electron in its outermost energy level. And thus, if we provide energy, it can freely jump, and whenever we remove the energy, it come back, and we can easily track the radiation pattern, and we can analyze these characteristics. And different scientists analyzes different spectral series for different type of cases. That is, this is the case where electron returns to first energy level. This is the case when electron returns to second energy level. Then for third energy level, fourth energy level, fifth level, and sixth level. But we may think that why Humphrey is the last one? Why not the case for shifting electron from 8 to 7 or 9 to 8 like this? Because if we observe the characteristics of each of the individual spectral series, then we can see that the properties of Lyman and Balmer are totally different. Balmer and Passion totally different. Passion and Brackett a little bit closer, but Brackett, Fund, Humphrey, these three are same. That means nothing new here. So almost same characteristics is carried out by the spectral lines given by Fund series and Humphrey series. And that's why after Humphrey series we can see the same properties is actually repeated. That's why Humphrey is considered the last spectral series under hydrogen spectrum. So we can see here Lyman series, which will be formed when electron returns from excited state to first level. And excited state can be
second level, third level, fourth level, fifth level, sixth level, seventh level, up to infinite. And you can also see that its characteristics, it will give ultraviolet radiation. Balmer series. So same thing when electron returns to second level from excited state, it will be visible. That means this is the only radiation that we can observe, and you cannot observe ultraviolet, you cannot observe infrared. So these are totally invisible radiation, and that's why it is called that not all radiation or not all spectrum are visible to us. We can observe only Balmer series, and whenever it is Balmered, then it will appear in the form of a particular color. So then Passion series, which is near infrared, because we know that infrared is very wide range of radiation, and that's why we can classify infrared into three different areas. The very close to visible is called near infrared. So the higher wavelength of infrared is called far infrared. So you can see Passion, Bracket, Fun, all are infrared, but little bit different in terms of their wavelength value. But Bracket, Fun, they are very close, and Humphrey is also far infrared, and that's why after Humphrey we are not getting any new series, because these are showing same characteristics. So this is the information about Lyman-Balmer Passion series or hydrogen spectral series. তাহলে বোর মডেলের কনসেপ্টের সাথে আমরা এই কনসেপ্টটাকে মার্জ করলে দেখতে পাচ্ছি যে ইলেকট্রনটা যখন ফার্স্ট লেভেলে ব্যাক করে তখন এরা কোথা থেকে ব্যাক করছে এটার সাথে মেসেজ করে দেখো এনার্জিটা ভ্যারি করছে। ছবিটা খেয়াল করে দেখো যে ইলেকট্রনটা যখন সেকেন্ড লেভেল থেকে একে আসলো তখন তার ওয়েভলেন্থ 122, যখন থার্ড থেকে রিটার্ন করলো 103, যখন ফোর্থ থেকে রিটার্ন করছে 97। তাহলে দেখো যে ওয়েভলেন্থ গুলো কিন্তু কন্টিনিউয়াস না। তাহলে এই স্পেকট্রাল পয়েন্ট থেকে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারছি যে why absorption and emission spectral lines are not continuous, why are they discontinuous। তার কারণ হচ্ছে যে ডিসকন্টিনিউয়াস হচ্ছে এই জন্যই যে এরা তো একটা লেভেল থেকে আসছে না, সবাই এক একজন এক এক লেভেল থেকে আসছে। they are absorbing different type of energy and they are emitting different type of energy. That's why their spectral lines will be different. Similarly, for Balmer series, which is visible, you can see if electron returns from third to 2, then it is 656 nanometer, then 486, then 434, then 410. That means you can see there is a gap in between them. So this is not continuous place. Same thing for Passion series. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা সিরিজে স্পেকট্রাল লাইন পাওয়া যাবে, কিন্তু এগুলো কন্টিনিউয়াস হবে না। কেন হবে না? কারণ ইলেকট্রন গুলো বিভিন্ন লেয়ার থেকে যখন ব্যাক করছে এক একটা লেয়ারের জন্য কিন্তু ওয়েভলেন্থ গুলো এক এক রকম হবে। কিন্তু এই ওয়েভলেন্থ গুলো কিভাবে এত পাওয়া গিয়েছে বা কিভাবে আমরা এটা মেজার করব যে এটা 122 হবে নাকি 97 হবে? এটা ক্যালকুলেশনের জন্য আমাদের কিছু ইকুয়েশন আছে। তাহলে আমরা সেই ইকুয়েশন গুলো এখন চেক করব। Calculation of the wavelength for the spectral line. But before that, do you have any question? আমরা যেটা বললাম হাইড্রোজেন স্পেকট্রামের উপরে কারো কোনো প্রশ্ন ছিল? একটা কোশ্চেন ছিল ওই যে এই যে ইলেকট্রনের যে মানে একটা অরবিট থেকে যাওয়া আসা বা আসা যাওয়া, এই জিনিসটা কি ইমাজিনারি নাকি এটা মানে? না, এটা তো এক্সপেরিমেন্টকে আমরা এক্সপ্লেইন করছি এখন। এখন তার ইমাজিনারি নাই কিছু, কারণ এখানে খেয়াল করতে হবে সায়েন্স কিন্তু ইমাজিনারি কোনো কিছু বিশ্বাস করে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো কিছু ইমাজিনারি থাকবে সেটাকে কিন্তু সায়েন্স প্রপোজড এর লেভেলে রেখে দেয়, যে এখন কিন্তু এটা প্রপোজাল না, এটা কিন্তু অ্যাপ্রুভড এবং প্র্যাকটিক্যালি প্রুভেন। ওকে, কারণ এই যে এনার্জি গ্যাপ গুলো হচ্ছে, কারণ এই সবগুলো কিন্তু আমরা রিয়েল লাইফে অ্যাপ্লিকেশনও করছি কিন্তু আমরা, যেমন এই যে আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো যে অ্যাপ্লিকেশন অফ স্পেকট্রাম ইন আওয়ার রিয়েল লাইফ। তাহলে ওখানে দেখবো যে এই কনসেপ্ট গুলো অ্যাপ্লাই করে আমরা রিয়েল লাইফে অনেক ফিল্ডে আমরা এটাকে অ্যাপ্লাই করছি, অথবা এটা এখন ইমাজিনারি না। ওকে, স্যার যখন এনার্জি দেওয়া হয় ও তখন কি কোনো মানে
কালার স্পেকট্রাম রেডিয়েট করে? এনার্জি যখন দেওয়া হয়, তাহলে যখন এনার্জি দেওয়া হয় তখন তো সে এনার্জি অ্যাবজর্ব করে। তাহলে ফিজিক্স কি বলছে যে যখন এনার্জি অ্যাবজর্ব করে তুমি যেটা দিচ্ছ তখন কি কালার আসবে? যে কোনো ম্যাটেরিয়ালের উপর যদি লাইট পড়ে, তাহলে তো ফিজিক্সে আমরা পড়াচ্ছি যে কোনো ম্যাটেরিয়ালের উপর যদি লাইট পড়ে তাহলে সে যদি পুরো লাইটটা অ্যাবজর্ব করে নেয় তাহলে তার কালার হবে কি ব্ল্যাক। আর লাইট পড়লে যদি পুরোটাই সে রিফ্লেক্ট করে তাহলে কালারটা হবে কি হোয়াইট। So whenever we are providing energy to any system, then the system will gain energy. That means the total energy will be gained by that system. So it will appear in the form of black. And if the amount of energy provided is not totally absorbed by that material, then the extra amount will be emitted. Then the amount of energy emitted based on its wavelength you can see in the form of color. So that will be part of emission spectrum, but that is not the absorption spectrum. Absorption মানে সে absorb করবে। Okay? স্যার ওই যে নিচে যে ফিগারের মধ্যে দেওয়া হাইড্রোজেন আলফা, হাইড্রোজেন বিটা, এগুলো কি? হ্যাঁ, এটা আমি একটু পরে বোঝাতে যাচ্ছি। এটা আমরা ম্যাথ করার সময় এগুলো নিয়ে একটু ডিসকাস করব। তার আগে আমরা একটা ম্যাথ করার জন্য ইকুয়েশনটা ডিরাইভ করতে চাচ্ছি, যে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশন আছে এখানে। সো ইকুয়েশনটার ক্ষেত্রে আমরা আগের মতোই বলে রাখবো যে ইন্টারমিডিয়েট কেমিস্ট্রিতে অ্যাকচুয়ালি কোনো ইকুয়েশন ডিরাইভেশন পরীক্ষায় আসবে না। আমরা যেটা বলে থাকি যে সব ইকুয়েশন যেগুলো দিয়ে আমরা ম্যাথ করব, আমরা বলে থাকি সবই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রেফারেন্স। অতএব তুমি যদি মনে করতে চাও যে না ইকুয়েশনটা কি, ইকুয়েশনটা হচ্ছে এটা। যেমন অ্যাকর্ডিং টু বোরস অ্যাটমিক মডেল, if we want to calculate angular momentum we need to use this equation. If we want to calculate energy, then according to Bohr model we need to use this equation. জাস্ট এই ইকুয়েশনটা অ্যাপ্লাই করে আমরা ম্যাথ করব। কিন্তু এই ইকুয়েশন গুলোর অরিজিন যদি কেউ এক্সপ্লেন জানতে চাই, তো সে নিজের মতো করে জেনে নিতে পারে, ইন্টারনেটে পাওয়া যাবে অথবা কিছু কিছু বইয়ে ডিরাইভ কোয়েশ্চেন গুলো দেখানো আছে। ঠিক একই রকম আমরা এই ম্যাথটা করার জন্য যে ইকুয়েশনটা ইউজ করব সেই ইকুয়েশনটা হচ্ছে এটা 1 বাই ল্যামডা আর এইচ 1 বাই n1 স্কয়ার মাইনাস 1 বাই n2 স্কয়ার। কিন্তু ইকুয়েশনটা কিভাবে আসলো আমরা একটু শর্টে ডেসক্রাইব করব, কারণ এটার সাথে বোর মডেলের একটা লিঙ্কেজ আছে। লিঙ্কটা হচ্ছে এরকম যে আমরা যদি ধরে নেই যে this electron jump from its lower level to upper level. So this is energy level 2, this is energy level 1. And from the concept of Bohr model, you can see that Bohr model consider only the emission spectrum. That means we need to remove energy for returning the excited electron to its ground state. And we know that whenever electron returns, it radiates, and that radiation will appear in the form of spectrum. So this is electromagnetic radiation, which according to Bohr is considered as spectrum. তাহলে এখন এই যে স্পেকট্রামটা হবে, এই স্পেকট্রামের ওয়েভলেন্থটা কত হবে? এই ওয়েভলেন্থটা কিন্তু আমরা ম্যাথ করেছিলাম বোর মডেল করার সময়, মনে পড়ে এটা? del E equals to h nu, nu equals to c by lambda according to Planck's theory. So Max Planck explains that this is photon. So in the form of photon energy, electrons are gaining energy and will jump. And whenever they come back, they are releasing photon. So for photon, we know that del E equals to h nu, nu equals to c by lambda. And this lambda is the wavelength. H is Planck's constant and c is the velocity of light or velocity of photon. And del E is the energy gap between excited states and ground states. If we know the energy value of 2 and 1, you can give input here and you will get alpha, sorry lambda. এবং এটা দিয়ে কিন্তু আমরা বোর মডেলে ম্যাথ করে আসছি, যেখানে E2 E1 দেওয়া ছিল, আমরা ল্যামডা বের করেছি। কিন্তু সবসময় তো 2 আর 1 স্টেট থাকবে না। আমি যদি র্যান্ডমলি জানতে চাই, so what will happen if electron returns from 7th energy level to 4th energy level?
Or what happens if electron returns from 10th energy level to 6th energy level? Then we need to derive a particular equation using which we can solve to calculate output, lambda. তাহলে এইটা বের করার জন্য আমাদেরকে এনার্জি গুলো বসাতে হবে। তাহলে আমরা কোয়ান্টাম ক্যালকুলেশনে পড়েছি এনার্জি অফ এনি অরবিট E equals to minus 2 pi square m z square e to the power 4 divided by n square h square. So this is another reference from quantum calculation. For any orbit, energy can be calculated using this equation, where 2 is constant, pi is constant, m is mass of electron constant, z is atomic number, e is charge of electron, and n is orbit, and h is Planck's constant. So if we consider this equation, then you can see n is the only variable here. All the terms are constant. So if we write this value here, then it will be minus twice pi square m z square e to the power 4 n2 h plus twice pi square m z square e to the power 4 n1 h square ch by lambda. So কনস্ট্যান্ট টার্ম যেগুলো ছিল এগুলোকে যদি আমি কমন নিয়ে নেই তাহলে আমার ইকুয়েশনটা দাঁড়াচ্ছে n1 minus n2 equals to ch by lambda. তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারছি twice pi square m e to the power 4 ch cube 1 by n1 square n2 square, therefore 1 by lambda rh n1 and n2. তাহলে আমি একটু বুঝিয়ে দেই, তারপরে প্রশ্নগুলো নিচ্ছি তোমাদের কাছ থেকে। সেটা হলো যে বোর মডেল থেকে আমরা পড়ে আসছি যে বা প্ল্যাঙ্কস থিওরি যেটা বলেছে যে দুইটা এনার্জি লেভেলের মধ্যে যে গ্যাপটা আছে, so you need to provide that amount of energy for jumping electron from one level to another, and the energy given here is considered as in the form of light energy or considered in the form of photon. That means if we provide light energy, because electrons are very light particle, so if we apply here red light, blue light, green light, or any type of electromagnetic radiation from which the electron will gain extra energy and will jump from lower level to upper level, and then they radiate, and the radiation wavelength will be dependent on the amount of energy given to it. So del E, and del E is actually the energy difference between two orbits, and energy of each orbit according to quantum number is calculated using this equation. So we have used this equation to apply the value for E2 and E1. And since we are dealing with hydrogen, and you know that for hydrogen Z equals to 1, তাহলে twice pi square m e to the power 4 by h square পুরো কনস্ট্যান্টটাকে আমি বাইরে নিয়ে আসলাম, তাহলে n1 স্কয়ার আর n2 স্কয়ার থাকলো সমান এটা আমি রিঅ্যারেঞ্জ করে নিয়েছি 1 by lambda সমান এটা আসলো। তাহলে এই পার্টটা খেয়াল করে দেখো যে এটা 100% কনস্ট্যান্ট, 2 কনস্ট্যান্ট, পাই কনস্ট্যান্ট, m কনস্ট্যান্ট, e কনস্ট্যান্ট, c কনস্ট্যান্ট, h কনস্ট্যান্ট। এই টোটাল কনস্ট্যান্টটাকে আমরা বলছি রিডবার্গ কনস্ট্যান্ট RH। তাহলে আমরা হাইড্রোজেন স্পেকট্রাল সিরিজের ম্যাথ করার জন্য এই ইকুয়েশনটা আমরা ইউজ করব, এবং এটাকে আমরা সরাসরি মুখস্থ রাখবো এটা, কারণ ডেরাইভেশন আমরা আগেই বলেছি কখনোই পরীক্ষার জন্য লাগবে না। কেউ যদি বুঝতে চায় তার জন্য আমি এত কিছু লিখে দেখালাম যে কিভাবে আসলো এটা, এবং এটার সিগনিফিকেন্সটা কি। সিগনিফিকেন্স হচ্ছে lambda will give you the information about wavelength। তাহলে আমরা যদি ওয়েভলেন্থ জানতে চাই তাহলে আমরা ল্যামডা বের করব। RH রিডবার্গ কনস্ট্যান্ট ফর হাইড্রোজেন, এটা মুখস্থ রাখতে হবে 109678 সেন্টিমিটার ইনভার্স। প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্টের মতো এটাকে মেমোরাইজ করতে হবে 109678।
N1 N1টাকে আমরা বলছি যে লোয়ার এনার্জি লেভেল, অর্থাৎ ইলেকট্রনটা যেখানে রিটার্ন করবে সেটা হচ্ছে N1, and N2 is called excited level, ইলেকট্রনটা যেখান থেকে ব্যাক করবে। তাহলে খেয়াল করে দেখো যে এটা এমন একটা ইকুয়েশন দাঁড়ালো যেটা দিয়ে তুমি যে কোনো লেভেলে তুমি ইলেকট্রনকে ট্রান্সফার করতে পারবে। যে আমি ইলেকট্রনকে 10 থেকে 1 এ আনতে পারি, 9 থেকে 1 এ আনতে পারি, 8 থেকে 3 এ আনতে পারি, 5 থেকে 4 এ আনতে পারি। যে কোনো লেভেলের জন্য ইনপুট দিলেই সাথে সাথে একটা ল্যামডা ভ্যালু শো করবে। আর ল্যামডার ভ্যালু যদি জানো তাহলে E equals to H nu equals to C by lambda। তাহলে খেয়াল করে দেখো যে তুমি কিন্তু এখন বাসায় বসে এই ম্যাথটা করতে পারবে যে একটা ইলেকট্রনকে তুমি 5 নাম্বার থেকে 1 নাম্বারে আনতে চাচ্ছ, তাহলে তার ল্যামডা কত হবে। তাহলে এই ল্যামডাটা যদি তুমি এখানে ইনপুট দাও তাহলে তুমি এনার্জিটা পেয়ে যাবে। আর এই এনার্জিটা পেলে বুঝতে পারছো যে তাহলে তাকে 1 থেকে 5 এ নিতে কত এনার্জি দিতে হবে, কারণ যেটা তুমি দিবে সেটাই কিন্তু তুমি ফেরত পাবে। তাহলে দেখো যে এই ইকুয়েশন করে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে একটা ইলেকট্রনকে কত নাম্বার লেভেলে আমি নিতে চাচ্ছি তার জন্য কত এনার্জি দিতে হবে, because the amount of energy supplied will be emitted and it will related to the wavelength, and that wavelength can be calculated using this equation. So this is theoretical equation to calculate the wavelength for spectral series. তাহলে আমরা বুঝছি কিনা এই পর্যন্ত যে বিভিন্ন যে সিরিজ গুলো ছিল, RH টা হচ্ছে রিডবার্গ কনস্ট্যান্ট। স্যার এটা তো হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল শুধু, তাই না? ইয়েস, রিডবার্গ কনস্ট্যান্ট এটা হাইড্রোজেনের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, কারণ এখানে কিন্তু জেড কে হাইড্রোজেনের জন্য 1 ধরে এলিমিনেট করা আছে। ঠিক আছে, তাহলে রিডবার্গ কনস্ট্যান্টের এই ইকুয়েশনটা ইউজ করে আমরা প্রত্যেকটা সিরিজের জন্য আলাদা আলাদা ম্যাথ করব, কিন্তু আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে পরীক্ষার জন্য আমাদেরকে প্রত্যেকটা সিরিজটা ইন্ডিভিজুয়ালি স্টাডি করতে হবে। 1 নাম্বার হচ্ছে ডেফিনেশনটা পড়তে হবে, 2 নাম্বারটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা সিরিজের প্রপার্টিজটা পড়তে হবে, 3 নাম্বার প্রত্যেকটা সিরিজ থেকে আমাদের 4টা টাইপের ম্যাথ করতে হবে। এবং একটা সিরিজ যদি আমরা বুঝে করতে পারি তাহলে 6টা সিরিজ আসলে পড়ার দরকার পড়বে না, কারণ সেম ইনফরমেশন রিপিট হবে, শুধু এটা চেঞ্জ হবে, টাইপ অফ রেডিয়েশনটা এক একটার জন্য এক রকম আসবে, এটা নলেজ। বাকি পার্টটা কিন্তু অলমোস্ট সেম। যেমন দেখো ডেফিনেশন বলছে when the excited electron of hydrogen returns to first energy level then it will be Lyman series। তাহলে বামার সিরিজ করতে গেলে আমি জাস্ট এখানে 1 কে 2 করে দিব, তাহলে আমি এখানে লিখব বামার সিরিজ। আমি যদি এখানে 3 দেই then it will be passion series, এখানে 4 দেই then it will be bracket series। তার মানে একটা ডেফিনেশন পড়লেই 6টা পড়া হয়ে যাবে, কিন্তু প্রত্যেকটা সিরিজের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আলাদা। Lyman series will give ultraviolet radiation and we know that this is not visible to us, and since its energy is very high so its wavelength will be very low। কারণ একটু আগে আমরা যে বিষয়টা তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যেটা আমরা ম্যাথ করে বের করব, তার আগে আমাদের রেফারেন্স যেটা আছে এই যে এটা, এখানে খেয়াল করে দেখো যে লাইম্যান সিরিজের ওয়েভলেন্থ হচ্ছে সবচেয়ে কম এবং উপরে যত যাচ্ছে ওয়েভলেন্থ আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে লাইম্যান সিরিজ will give highest energy because lowest wavelength, and for Lyman series N1 will be 1. N1 means where electron returns, you can see here N1 is 1, and N2 2 to infinite. So N2 means excited state can be 2 to infinite. তাহলে লাইম্যান সিরিজ থেকে ডেফিনেশন আর প্রপার্টিজ গুলো আমরা মনে রাখবো। ডেফিনেশনটা হচ্ছে নলেজ হিসেবে পড়বো, আর হচ্ছে যে প্রপার্টিজটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হিসেবে মনে রাখবো। তাহলে লাইম্যান সিরিজ থেকে হ্যাঁ ওকে শিওর। তাহলে আমরা ম্যাথ গুলো নামাজের পরে স্টার্ট করি। 10 minutes from now, so 6:49। তাহলে আমরা স্টার্ট করব। জি স্যার।
ওকে, তাহলে লাইম্যান সিরিজ থেকে আমরা মেইনলি চারটা টাইপের ক্যালকুলেশন করব। আমরা টাইপ 1 এক্সাম্পল 1 এক্সাম্পল 1 এ বলা হয়েছে যে ফর হাইড্রোজেন অ্যাটম if electron returns from ninth level to first level, then calculate lambda. So from the statement we can see n1 equals to 1, n2 equals to 9, and our equation is like this: n1 square, n2 square. So 109678, n1 is 1, n2 is 9. So you can get lambda here. তাহলে একটু ক্যালকুলেশন করে দেখো ল্যামডাটা কত আসে। তাহলে এক্সাম্পল 2টা নিজেরা করে দেখাও। ক্যালকুলেট। আচ্ছা স্যার, এই ল্যামডার ভ্যালুটা কি স্যার n1 এর নাকি স্যার n2 এর? ল্যামডার ভ্যালু তো কোনো একটা এলিমেন্টের ইলেকট্রনের হবে না। তো ল্যামডার ভ্যালুটা হচ্ছে কার, সেটা হচ্ছে এটা থেকে এখানে গেল, এখান থেকে এখানে আসলো, এই এনার্জিটার জন্য যে রেডিয়েশনটা আসছে এই রেডিয়েশনের ল্যামডা। n1 তো এনার্জি লেভেল, এনার্জি লেভেলের তো কোনো ল্যামডা হবে না। ওকে, ক্যালকুলেট ল্যামডা ফর 6 to 1 কনভার্সন। তাহলে প্রথমটা কত আসছে? 10 inverse 6 centimeter. Sorry, 9 point? Into 10 inverse 6 centimeter. 10 inverse 6 centimeter. Okay. So if the question is find out lambda, then it's okay. You can keep the value in centimeter scale or meter scale. But sometimes in the question, it may ask that what will be the nature of radiation? Is it UV or IR or infrared? Sorry, visible. We know that if the radiation is in between 10 to 380 nanometer, then it will be called ultraviolet. And that's why you need to practice to convert the wavelength in nanometer scale, so that you can say that this is ultraviolet radiation with the relationship 10 to the power minus 7 centimeter equals to 1 nanometer. তাহলে ল্যামডা চাইলে আমরা যে কোনো ইউনিটেই রাখতে পারি, কিন্তু ন্যানোমিটারে কনভার্সনটা আমরা জেনে রাখবো, কারণ কোশ্চেনের জন্য কখনো কখনো বলবে যে প্রুভ দ্যাট দিস ইজ ইউভি রেডিয়েশন। In that case, you need to calculate lambda, then from the value, comparing the range, you can say this is ultraviolet. স্যার আমার ল্যামডা ডিফারেন্ট আছে। কত আসছে? 108.32 into 10 to the power 3. আমারও এটাই সেটাই আছে। আসে এটা আসলে হলো 9. এইটা ঠিক আছে? স্যার 80/81 into 109,678 স্যার। এখানে আসে স্যার 10832 থিটা। না, প্রথমে তো আসবে 1 বাই ল্যামডা। এই ক্যালকুলেশনটা কমপ্লিট করলে তো তুমি প্রথমে পাচ্ছ 1 বাই ল্যামডা, দেন ইউ নিড টু কনসিডার ল্যামডা। জি স্যার, ওকে বুঝতে পেরেছি স্যার। ন্যানোমিটারের প্রসেসটা আরেকবার একটু বলবেন? হ্যাঁ, ন্যানোমিটারটা হচ্ছে 10 to the power minus 7 centimeter equals to 1 nanometer. So unitary methods এটা দিয়ে ডিভাইড করে দিতে পারো। ওকে, তাহলে সেকেন্ড ম্যাথটা একটু নিজেদেরকে করতে বলছি। 6 to 1। স্যার মাইনাসে অ্যান্সার আসে,
না, মাইনাসে আসার কোনো সুযোগ নেই, উল্টা যদি না বসো তুমি। সো n1 হচ্ছে 1, n2 হচ্ছে 9, তাহলে এখানে n1 n2 কত? স্যার 9.37 into 10 to the power minus 8 সেকেন্ডটা 9.37 10 to the power minus 8 না, minus 6 -6 হ্যাঁ -6। স্যার এটা কি তাহলে আমারটা মিটারে নাকি? তোমারটা মিটারে, হ্যাঁ। আচ্ছা জি স্যার। তাহলে এখানে n1 হচ্ছে 1, n2 হচ্ছে 6। তাহলে এখন আমরা একটু চেক করে বলি কারো কোনো প্রবলেম আছে, 2 নাম্বারটাই বা পারি নাই সলভ করতে হবে। ওকে, সো প্রবলেম না থাকলে আমরা টাইপ 2 তে যাই। টাইপ 2 হচ্ছে ক্যালকুলেট lambda for the third line or each gamma line, sorry, each delta line for, sorry, under Lyman series. So from the statement we can see this is the calculation under Lyman series, so n1 will be 1, but by statement we can see we need to know third line calculation or H delta calculation. So this is nucleus, this is first energy level, and if electron returns to first energy level, then there is a possibility of returning electron from second energy level. And whenever electron returns from second energy level, that means just immediately upper level, then that spectral line will be considered as the first line. And if electron returns from the next level, then it will be considered as the second spectral line. And if electron returns from next level, then it will be considered as third spectral line. তাহলে আমাদেরকে বলেছে যে থার্ড লাইনের জন্য, তাহলে আমরা যেটা করব যে সিরিজের নামটা জানবো, সিরিজের নামটা জানলে আমি বুঝতে পারবো ইলেকট্রনটা কোথায় ফিরেছে। যেখানে সে ফিরবে তার ঠিক ইমিডিয়েট উপর থেকে যদি ফিরে আসে তাহলে আমরা বুঝবো এটা হচ্ছে ওই সিরিজের জন্য ফার্স্ট লাইন। তারপর আমরা এক ঘর করে উল্টা দিকে যেতে থাকবো, তাহলে তার পরের লেভেল থেকে ফিরে আসলে এটা হচ্ছে ওই সিরিজের সেকেন্ড লাইন। তারপরের থেকে ফিরে আসলে এইটাকে আমরা বলবো এই সিরিজের জন্য থার্ড লাইন। তাহলে থার্ড লাইন বলেছে আমাদেরকে, তাহলে আমরা বুঝতে পারছি ইলেকট্রনটা ব্যাক করছে 2 3 4 4 নাম্বার থেকে, তাহলে আমাদের জন্য n2 এর মান হচ্ছে 4, এবং এটাকে নাম্বার না বলে আমরা আলফা বিটা গামা দিয়ে এক্সপ্রেস করি। আলফা বিটা, এটা গামা, এটা ডেল্টা, এটা গামা হবে গামা, দেন নেক্সট লাইনটা হচ্ছে যে ডেল্টা লাইন হবে। ওকে, ডেল্টা যদি ইলেকট্রনটা এখান থেকে ব্যাক করতো, তাহলে যেহেতু এটা গামা চেয়েছে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা হচ্ছে যে n2 হলো 4। এখন আমরা ডিরেক্টলি ইকুয়েশনে ইনপুট দিলে ক্যালকুলেশনটা কমপ্লিট করতে পারবো। সো টাইপ 1 এর সাথে টাইপ 2 ডিফারেন্সটা হলো টাইপ 1 এ আমাদেরকে ডিরেক্টলি কোশ্চেনেই বলা থাকবে n1 কত n2 কত, মানে কোথা থেকে কোথায় আসছে। আর টাইপ 2 তে আমাদেরকে এরকম থার্ড লাইন বা এইচ আলফা, এইচ বিটা, এইচ গামা, এইচ ডেল্টা এরকম ভাবে বলে দিবে, তাহলে সেটা থেকে ক্যালকুলেশন করে n2 বের করে তারপরে আমরা ইনপুট দিব। তবে মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেকটা সিরিজের জন্য এই ক্যালকুলেশনটা কিন্তু আলাদা। তুমি মুখস্থ করলে হবে না যে থার্ড লাইন মানে অলওয়েজ 4, কারণ আমি যদি লাইম্যান সিরিজ না বলে যদি আমি বলি প্যাশন সিরিজ, তাহলে প্যাশন সিরিজের থার্ড লাইন হলে কি হবে, n1 হচ্ছে 3, তাহলে n1 যদি 3 হয় তাহলে 4 থেকে যদি 3 তে ব্যাক করে তাহলে এটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন।
5 থেকে যদি ব্যাক করে এটা হচ্ছে সেকেন্ড লাইন, 6 থেকে ব্যাক করলে সেটা হচ্ছে তার জন্য থার্ড লাইন। তার মানে প্রত্যেকটা সিরিজের জন্য লাইন ক্যালকুলেশন কিন্তু আলাদাভাবে করতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে বলো প্রশ্ন কি ছিল? তো ক্যালকুলেশনটা কমপ্লিট করে বলতে পারি ল্যামডা কত আসছে। স্যার কাইন্ডলি লাস্ট যে ম্যাথটা করলাম এক্সাম্পল 2, ওইটা অ্যানসারটা একটু বলতে পারবেন? ওইটার অ্যান্সারটা কত ছিল লাস্টেরটা? আমি তো ক্যালকুলেশন করছি না, তোমাদের ল্যামডা ফর 6 to 1। 61 এর ল্যামডা কত ছিল যারা করেছিলাম? 93.7 স্যার 93.7 ন্যানোমিটার। 7 ন্যানোমিটার। এটা কত আসে? 97.2 ন্যানোমিটার। 97.2 ন্যানোমিটার। তাহলে এটা আমরা বুঝতে পেরেছি যে কোশ্চেনটা পড়ে আমরা প্রথমে বুঝে নিব সিরিজ কোনটা। সিরিজটা জানলে আমরা n1 বুঝতে পারবো, তারপর n1 কে ফিক্স করে এখন আমরা ব্যাক ক্যালকুলেশনে যাই যে এটা থেকে এক্সাইটেড লেভেল গুলো খোঁজ করব, যে 2 থেকে 1 এ ফার্স্ট লাইন, 3 থেকে আসলে সেকেন্ড লাইন, দেন থার্ড লাইন, দেন ফোর্থ লাইন, ফিফথ লাইন, এইভাবে ক্যালকুলেশন করব। তাহলে 97.2 এটার ক্যালকুলেশন ছিল। দিস ইজ এক্সাম্পল 1 আন্ডার টাইপ নাম্বার 2। তাহলে এক্সাম্পল 2টা আমরা তাহলে করি নিজেরা। সেটা হচ্ছে যে সেকেন্ড লাইন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি, সেকেন্ড, অথবা আমরা যদি ধরি যে 10th লাইন বের করতে চাই আমরা, 10th লাইন আন্ডার লাইম্যান সিরিজ, তাহলে এটা আমাদের কোশ্চেন। এটা একটু নিজেরা এখন করো। ফাইন্ড আউট দ্য ওয়েভলেন্থ ফর 10th লাইন আন্ডার লাইম্যান সিরিজ। Sir, 91.9 nanometer. So 92 nanometer approx. 92 মতো আসছে। ওকে, সো 92 ন্যানোমিটার। বাকিদের? সেম। জি স্যার, এটাই আছে। That's where it's a. ঠিক আছে, তাহলে এখন আমরা চেঞ্জ করি, আরেকটা টাইপে যাই। সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেট the shortest and longest wavelength. Under Lyman series. So দুইটা ক্যালকুলেশন করতে হবে, একটা হচ্ছে শর্টেস্ট, একটা হচ্ছে লংগেস্ট। সো যেহেতু এটা লাইম্যান সিরিজ বলে দিয়েছে, সো n1 will be 1. So this is 109678, n1 is 1. n2 আমরা একবার ইনফাইনিট বসাবো আর একবার হচ্ছে 2 বসাবো। কেন ইনফাইনিট বসাবো আর কেন 2 বসাবো তার এক্সপ্লেনেশনটা হলো যে তুমি যদি কোনো একটা ঢিল ইনফাইনিট ডিস্টেন্সে ছুঁড়ে মারতে চাও তাহলে এনার্জি বেশি লাগবে না কম লাগবে? বলো। যে ছাদের উপর দাঁড়িয়ে যদি একটা ঢিলকে ছুঁড়ে মারতে চাও, ইনফাইনিট ডিস্টেন্সে যদি আমরা নিতে চাই এনার্জি বেশি লাগবে। তাহলে if we consider infinite, then energy will require maximum. And we know that the relationship between energy and lambda inverse. That means for infinite, we'll get lambda minimum. So this is shortest wavelength. আর এই কন্ডিশনে যদি আমরা কাজ করি তাহলে তুমি যেখানে এক্সিস্ট করছো তার থেকে ঠিক উপর দিকে যদি নিতে চাও, তার মানে এনার্জিটা মিনিমাম,
তাহলে এই কন্ডিশনে এনার্জি মিনিমাম যদি হয় তার মানে ল্যামডা ম্যাক্স এখানে আসবে। সো দিস ইজ হাউ উই ক্যান এক্সপ্লেইন দ্য ফ্যাক্টস, যে যখনই তোমাকে শর্টেস্ট আর লংগেস্ট বলেছে তখন তোমাকে সরাসরি n2 কে ইনফাইনাইট আর n2 ইমিডিয়েট n1 প্লাস 1 ধরে ক্যালকুলেশনটা করবে। তাহলে যে দুইটা ল্যামডা পাবে সেখান থেকে তার ভ্যালুই বলে দিবে কে হচ্ছে শর্টেস্ট আর কে হচ্ছে লংগেস্ট। এবং কেন হয়েছে তার ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্লেনেশন জানতে চাইলে আমরা এটা বলতে পারবো যে if we want to transfer electron at infinite distance we need to provide highest amount of energy, and if energy is highest then lambda will be lowest, and if energy is low then lambda will be high. So this is the way to calculate shortest and longest wavelength. So calculation দুইটাই result কত আসে? একটা 121.5 ন্যানোমিটার। হুম 121.5 আসছে। আরেকটা আছে 91.1 ন্যানোমিটার। 91.1 nanometer. So বাকিরা সবাই বুঝতে পারছি কিনা? ইনফিনিটি ক্যালকুলেট করে দেখালে ভালো হতো। ইনফিনিটি মানে 1/0। একটু ক্যালকুলেশন দুইটার একটু দেখালে ভালো হতো স্যার। ওকে, এটা তো 2 দিয়ে ক্যালকুলেশন করবে ল্যামডা হ্যাঁ চলে হ্যাঁ স্যার আসবে। ওইটা ঠিক আছে স্যার। এই যে আর এটা ইনফিনিটি ইনফিনিটি হচ্ছে 1/1/0, তার মানে তো কত আসছে? এটা তো পুরোটাই 0 হয়ে যাবে। তার মানে আলটিমেটলি তো তুমি এটাই পাচ্ছ যে ল্যামডা ইকুয়ালস টু আসবে 1/rh। দেন ইনফিনিট মানে তো এই পাঁচটা 0 হয়ে যাচ্ছে, যে ইনফিনিটটা কি 1/0 না? তাহলে 1/1/0 ইকুয়ালস টু কত আসে? 0। বুঝতে পারছি নাকি এখনো বুঝি নাই? স্যার বুঝেছি। আচ্ছা তাহলে ইনফিনিটি এটা কেন শর্টেস্ট? ইনফিনিটি শর্টেস্ট হচ্ছে কারণ তুমি যদি চিন্তা করো যে তুমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছো বসে আছো সেখান থেকে একটা ম্যাটেরিয়ালকে যদি আমরা ইনফাইনিট ডিস্টেন্সে শিফট করতে চাই তাহলে এই কাজটা করার জন্য এনার্জি বেশি দিতে হবে না কম দিতে হবে? বেশি। বেশি দিতে হবে। তাহলে এনার্জির সাথে ওয়েভলেন্থের রিলেশনশিপটা কি? এনার্জি বেশি হলে wavelength কম হবে। ওয়েভলেন্থ কম হবে। তাহলে সবচেয়ে বেশি এনার্জি লাগবে ইনফাইনিটে নিতে, তাহলে সবচেয়ে কম ওয়েভলেন্থ হবে ইনফাইনিটের জন্য। Yes sir, clear. ওকে, আমরা ইনভার্স 1 বাই ল্যামডা ল্যামডা ইকুয়ালস টু 1 বাই আর ইজ আর ইজ টু এটাই তো এটা কি 1 বাই আর ইজ 1/rh করলেই আমরা সরাসরি পেয়ে যাচ্ছি। ওকে তাহলে টাইপ 4, সো এনার্জি গ্যাপ এইটা বলা হচ্ছে যে 1, এটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল 9। ওকে, and then আমাদের কোশ্চেনটা হচ্ছে যে ক্যালকুলেট এনার্জি। তাহলে এনার্জি ক্যালকুলেট আমরা করব কিভাবে এখানে? তাহলে আমরা জানি যে এখানে ল্যামডা যদি বের করতে পারি ইউজিং রিডবার্গ ইকুয়েশন 1/n1 square n2 square, then we can find lambda first, then E equals to h nu, nu equals to c by lambda, then you can calculate energy. তার মানে দুইটা স্টেপে করতে হবে। তাহলে ক্যালকুলেশনটা করে দেখো যে for 9 to 1 conversion at first you need to know lambda, then use E equals to h nu equation to calculate energy.
স্যার ল্যামডার ইউনিট কি এখানে ন্যানোমিটারেই রাখবো এনার্জি ক্যালকুলেট করার সময়? এটা যে কোনোটাই রাখতে পারো, সেন্টিমিটার, মিটার, ন্যানোমিটার, সমস্যা নেই। জি আচ্ছা। ন্যানোমিটারে এখানে দরকার পড়বে না, কারণ যেহেতু ল্যামডা রিলেটেড কোনো কিছু নাই, আমরা সেন্টিমিটার, মিটার যেটা ইউজ করতে চাই। ল্যামডা কত আসছে? 9.23 into 10 inverse 8 meter. 10 ইনভার্স 8 মিটার। তাহলে আমরা ই সমান CH বাই ল্যামডা। সি হচ্ছে ভেলোসিটি অফ লাইট, H হচ্ছে 626 10 inverse 34 and lambda 9.23 10 inverse 8 joule. 0.15 into 10 inverse 18. 2.15 10 inverse 18 joule. ঠিক আছে, সো সবাই বুঝছি কিনা এটাই? স্যার ল্যামডাটা 10 ইনভার্স -8 কেন হচ্ছে? 10 আচ্ছা, ইনভার্স 6 এটা হচ্ছে যে সেন্টিমিটারে আসবে 6, এটাকে মিটারে নিয়ে গিয়েছে, আমরা এসআই স্কেল ফলো করে ম্যাথটা করেছি। সো কোনো সমস্যা নাই, তোমারটা সেন্টিমিটারে আসলে তুমি এটাকে মিটারে কনভার্ট করে নাও। যেহেতু এটা সেন্টিমিটার স্কেলের ছিল, তাহলে ল্যামডাটা প্রথমে সেন্টিমিটারে আসবে। এটাকে আমরা মিটারে কনভার্ট করে নিয়েছি, কারণ এখানে আমরা এসআই স্কেলে ইনপুট দিয়েছি। ওকে, আচ্ছা তাহলে এটা আমরা একটু ছবি তুলে রাখবো, যে এটা HW হিসেবে আমরা দিতে চাচ্ছি আগামী ক্লাসের জন্য। Calculate the wavelength of the radiation if electron returns from 6th energy level to first. আমরা মনে হয় প্রথমটা করে ফেলেছি। Calculate the wavelength, frequency and energy for the third line under Lyman series. So 2 নাম্বারটা ট্রাই করব, আর 3 নাম্বারটাও করে ফেলেছি, তার মানে একটা ম্যাথ হবে আসলে। ওকে, 1 আর 3 অলরেডি কমপ্লিট, সো সেকেন্ড ম্যাথটা শুধু লিখে রাখতে হবে। থার্ড লাইন আন্ডার লাইম্যান সিরিজ, এটার জন্য ওয়েভলেন্থ, ফ্রিকোয়েন্সি, এনার্জি তিনটা বের করব। আমরা জানি যে ওয়েভলেন্থ ল্যামডা যদি আমরা জানি, তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি নিউ ইকুয়ালস টু সি বাই ল্যামডা। Using that expression you can calculate frequency, and after that E equals to h nu will allow you to calculate energy. Okay, তাহলে এটা লেখা হলে আমরা একটু ডিসকাশন শেষ করি, তার আগে আজকে একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা চেক করবো। একটু সবাই